šitos varžybos tai buvo sunkiausios mano gyvenime. Po to po finišo apsiverkiau, net ten, žinai, toks buvo emocijų, tai kažkokia nesąmonė. I mean, he drove like a champion. Patikėjau, kad aš galiu dar greičiau važiuoti ir čia buvo didžiausia klaida. So race 2 of the Fanatec GT2 European Series gets underway now as the cars accelerate down towards turn 1. And when he moved over to the right, he braked very early, which made me brake light because I was going to hit him if I braked that early. And so I had to, you know, I kind of was forced to go wide. If not, I would have just hit him. And I came back level with the KTM, so at this point I haven't lost any places. But the Audi behind had managed to get his nose really close to the KTM going into turn 2. You know, I could see he was there, and of course at that point you can't close the door. You can see Michael Berger's now on the attack yet again. Yeah, so basically we, the three of us, we were very similar pace, of course. Three of us, we were, you know, circulating as fast as each other. There was one opportunity where the lead Audi made a mistake going into turn 1, and I could see the KTM tried to get his nose in for turn 2, and I was there, but the gap wasn't big enough for the KTM either, so yeah, that didn't happen. And then I caught up with the Audi and I started putting pressure on the Audi, and then he made a pit stop, which gave me one lap to you know, push as hard as I could, and then I came in for the pits and changed with Aurelijus. Ne, tai iš pradžių išvažiavau, lyg tai toks biškį pasimečiau, tai porą dar toksai buvo, toks susierzinimo. Tai gal pirmi 2 posūkiai buvo ne visai, o po to aš pradėjau važiuoti savo galimybių ribose. Jie kadangi labai greiti automobiliai, ta prasme, tai buvo aišku, kad aš nepalenktyniausiu su to KTM, pavyzdžiui, tai ten nėra šansų. Jis vis tiek daug greitesnis, jis važiuoja greičiau už mane kokiam 2-3 sekundėm, ta prasme, tai. I could see that he was started to get some pressure from the car behind. So at that point, I thought, okay, I need to get the radio so that I can start communicating with him and giving him some tips whilst he's driving. Remember, discipline, get a good exit. Discipline, get a good exit. Excellent job so far, excellent job so far. Persinervau ir per vėlai stabdai ir per daug akceleratorių spaudė. Neišlaikai tos ramybės. Ir galvoju, kad jis mane ramino. Ir antrą kartą pušino, kovok dėl vietos savo ramių važiavimų ir tikslių, bet nedarimų nesąmonė. Ta prasme, tu negali važiuoti greičiau, negu tu gali. Bet jeigu tu važiuoji savo tempu ir nedarai klaidų, ta prasme, tai priešingų net ir greitesniam labai sunku tave aplenkti. And 81 there on the attack against Rusteika with a 10-second penalty to be added at the end of the race. So more drama. 5 3/4 minutes to go, and although you can see Peter Gulink's pressing on, getting right up behind Rusteika there up at turn 2, and oh so nearly making contact, they do. If that make contact, bodywork flies. He had a 10-second penalty to be added at the end of the race. So technically, you could argue that he wasn't fighting us for position. But the psychological thing there is, you're in a battle. Now, somebody's told you, well, actually, you're not racing this guy, there's no pressure. That word, no pressure, that then, you know, psychologically screws with the mind and goes, oh, well, I can calm down. And so I didn't tell him that until very, very late into, you know, the race that we were having. We were lying fourth, battling,
But our sister car, or the car number 1, the Brabham, got a stop-and-go penalty for making a too fast pit stop. So when they did that, we jumped up to 3rd. Aš turiu pasakyti, kad šitos varžybos tai buvo sunkiausios mano gyvenime. Tai turbūt aš nesu turėjęs tokių sunkių varžybų. Tiksliau, niekada gyvenime negalėjau važiuoti lygiai su stipresniais priešininkais. Ir aš mačiau, kad tas vyksta ta kova ir veidrodėlėse matai, kai tos mašinos čia visiškai prie pat tavęs ir vis tiek važiuoti savo keliu, biškį blokuoti priešininką ir laiku sustabdyti, ne persinervuoti. Nu, man čia buvo labai didžiulis iššūkis. Nu, aš net nesu turėjęs tokių varžybų. Pirmą kartą gyvenime niekad nejaučiau, nei kas skauda, nei kad karšta, nei kad noriu gerti, nieko nejaučiau. Nu, viskas buvo tik tai važiavimas. Okay, we have about 1 minute to go. So probably this lap and maybe one more, but 1 minute to go. Excellent job. Bet įdomiausia tai, kad kai Maikas, aš jo dar klausė po varžybų, ar tu tikėjai, kad aš galiu tai padaryti. Jis sako, jo tikėjau. Bet aš iš tikrųjų tai netikėjau. Aš norėjau įsikandęs dantim laikytis, bet man tai buvo pirmą kartą gyvenime, kad aš saugau tą savo vietą ir man tai buvo sunku patikėti, kad aš tai darau iš viso. Kad aš galiu su greitesnės vairuotojais kovoti dėl 3 vietos, tai man čia buvo tokias neįmanoma. Po to po finišo apsiverkiau, net ten, nu, žinai, toks buvo emocijų, tai kažkokia nesąmonė. Buvo belė kiek. E3 for Aurelijus Rusteika. Yes! Woohoo! Great job! Vamos, Aurelijus, vamos! Gracias! Iš tikrųjų, tai esam laimėję ir pirmą vietą, ir daug pernai laimėjom vietą, bet šita pergalė man yra kažkokia speciali dėl to, kad jinai buvo labai sunki, ta prasme. Tikrai lygis GT2 Europos šitos serijose dabar nerealiai aukštas, labai daug greitų vairuotojų ir čia laimėti prizinę vietą yra nerealus pasiekimas. Yeah, we finished 3rd, and you know, it was a good result. A lot of hard work went into this weekend. And obviously the first race didn't pay off, but it was nice to finish on the podium again. And like I said before, Aurelijus drove really well. Buvo labai smagu, kad buvo ir palaikymo komanda, buvo draugai atvažiavę, partneriai, tai aš galvoju, čia yra labai svarbu. Kai rėmėjai kartu šalia tavęs, kai draugai šalia tavęs, tai tikrai jauti palaikymą, taip ir man tai didelis dalykas. Ko mes galim tikėtis iš sekančio etapo? Norisi pergalių, tai jeigu užteks greičio ir galimybių ir nedarysime klaidų, tai galvoju, kad galim pasiekti puikių rezultatų. Next is Paul Ricard. Of course, we have some good and bad memories from last year. Bad memory being we had a crash with the Porsche, and the good memory is we ended up finishing 3rd in the championship. We'll try not to repeat the first memory. And we'll try and repeat the second memory. The few laps that I did, the car was very loose, it was sliding a lot. Of course, we were on old tires because the idea was to use the new tires later on in the session. I came out of turn 7 and had a slide. The car went sideways, and then it went the other way, and then it went the other way, and then I lost it. And as I lost it,
I thought, okay, we're not going to hit the barrier because we're at the end of the barrier, but unfortunately the car just clipped the back of the last 2 meters of the barrier, I would say, and then lifted the car, and the car was like on two wheels and landed. So yeah, unfortunately we had a crash. Kaip labai nustebintas buvau, kad Maikui taip atsitiko, tai iš tikrųjų labai keista buvo. Galvoju, čia vis tiek problema, kad Maikas startavo su senom padangom ir tos visos senos padangos, jau kurį tą kartą mes startuojame su, jeigu buvo padangos iš karštų varžybų ir karšto oro varžybų, tai jos yra kaip guminėsios, ta prasme, jos nebeužkaista ir išvažiuoja į trasą ir jos plaukia. Man lygiai taip pat pakeitė, kada uždėjo padangas, tipo važiuotos buvo Valencijai. Nu, jos nesąmonės daro, jos visiškai nieko tu negali ten. Pagal reglamentą turi su jom treniruotis, bet iš tikrųjų tai labai blogai. Nu, su jom labai atsargiai reikia elgtis. But now we had the problem where, you know, we've crashed the car. We need to fix the car because obviously on Friday we need to go in free practice 1, 2 and qualifying. But we had no spares. And so we were making phone calls and trying to organize some spare parts. And we were only missing 2 parts, the shock absorber and the wishbone. And they were in Germany and we were in the south of France, and it was just logistically impossible to get them to the circuit for the free practice 1, which was at 8:40 in the morning on Friday. So we missed free practice 1, but of course we had the spare come at I think it was 11:30. The parts came, the car was put together. You know, Aurelijus got in the car, drove all of free practice 2. We didn't start off great in free practice 2 because immediately we had something still loose on the suspension and we had a puncture. So Aurelijus went out and the car was probably not very nice to drive. So he came in, we fixed those issues, and then, I mean, he drove like a champion. Already faster than last year. Excellent driving. Okay, excellent driving. Braking 120 for turn 1, 120 for turn 1. Nine five. Come on, don't worry about it. Keep pushing. Fantastic job. Really, he went 3 seconds faster than he'd done last year in the Porsche, and he was flying. So, you know, we were like buzzing. Even though he'd missed out on the Thursday and the Friday, he drove really well on free practice 2. Treniruoti gerai buvo, iš tikrųjų labai gerai važiavau ir jaučiau, kad jau galiu važiuoti net 208. Matau, kad svarbiausia tai lėmė, kad atėjau su laisvom mintim važiuoti taip, kaip aš moku, kadangi pasiniravęs vis tiek simė, ta prasme, šitam virtualiai mašinai. Ir toksai buvo gana geras pasitikėjimas, iš pradžių išvažiavau, lyg tai bandžiau priprasti, bet po to pajutau, kad aš vis greitėjau, Ir tai, kad ten išmokau virtualiai, tai viską galėjau perkelti į trasą ir labai gerai jaučiausi. Bet pasitikėjimo buvo labai daug, nes jis kažkaip tai per tą valandą jis užaugo taip. Toksai, sakau, dėl to, kad nuovargio nebuvo tikrai, tas labai svarbu pasirodo. Nes jeigu būna 2 valandų treniruoti ketvirtadienį, rytinė treniruoti, tai vakare prieš kvalifikaciją aš jau jėgų neturiu. Vis tiek čia baisiai sunkus darbas. Bet šiaip tai buvo labai gerai treniruoti. Tikrai labai gerai jaučiausi. So this is all good. This is all good. Yeah. This is all good. But here you have the car like this. Yeah. Try and get the car like this. Like this more. In this position. Here, this last gear change was too late. Too late? Yes. Use more engine
braking there. Engine braking keeps the rear of the car down. I can do 206. Advice, is your advice? 208 and I will be super impressed. If you do 206, I retire. Nu šita trasa labai specifinė tuo, kad galima iš tikrųjų greit važiuoti, bet nu ją reikia labai gerai žinoti. Nes nu jinai tikrai yra labai techniška, ir labai daug galimybių važiuoti taip arba kitaip. Ir labai svarbu tai mašiną čia leisti judėti, bet tiksliai važinėti posūkius, nes labai didelį greičiai. Čia tokia menkiausia klaida, galia tiesiosios tau kainuoja pusę sekundės. So Paul Ricard, it's on a plateau, so it's very flat. It's very high speed. It's quite unique in the world. Around the corners, it is painted blue and red. The reason for this blue and red is it's special paint, abrasive paint to slow you down. So if you spin and you hit the blue, it is abrasive. If you hit the red, it's even more abrasive. So it's like an artificial gravel trap. It's very fast. It's quite challenging. Yeah, the weather is always good here. So yeah, Paul Ricard is Paul Ricard. Nuo pat pradžių buvo blogi, kaip įvažiavau į 11 ir ką bet dariau, niekaip negalėjau pagreitėti. Ir važiavau 11, ta prasme, 2 sekundėm lėčiau negu per treniruotę, ta prasme, ir jaučiau treniruotę, tai aš iš viso jau važiavau 2.8, realiai ten paskutinį posūkį tik tai biškį suklydau, bet čia nieko panašaus nevyko, ta prasme, visiškai. Excellent last sector there, excellent last sector, but we need first and second sectors as well. Come on, first lap. Visų pirma, tai aš galvojau, kad aš patikėjau, kad aš galiu dar greičiau važiuoti ir čia buvo didžiausia klaida. Man nereikėjo, nes per treniruotę tai aš lipau po truputį ir pasitikėjimas atsirado. O čia aš iššokau ir iš karto nutariau, kad aš jau pradėsiu greitai važiuoti. Ir tas prasidėjo klaidos ir man tada sutriko visas tas. Ir dar tie prisiminimai, kaip ten mokino Maikas ar Jose, kad reikia dar tą daryti, tą greičiau vėliau stabdyti, agresyvumo dar daug atsirado. Greičiau posūkį važiuoti ir toks. Aš galvoju, kad neteisingai priėjom prie kvalifikacijos. We went through the data and we went through the points where maybe he could push a little bit more and we looked at his video and so forth. And I think just in qualifying, he just overanalyzed, overthought and just never got into that rhythm that he was in that free practice 2 session. But my biggest problem is I forgot to switch on the lights. So it was very dark. Maybe I did that for a challenge. So when I went out, I thought, oh, it's quite dark here. But, you know, I know the circuit. So I just drove and did some good lap times. But I never really saw the lights go, you know, left and right. So I'm thinking like, where are the lights? So then I slowed down, I undid my belts, and because the light switch is a long way away. And then I went, lights, okay. And then I went and I think I did 2 more laps with lights. So we finished 5th. I was quite pleased with my lap time because I think we finished maybe 3-4 tenths behind the fastest Audi. Of course, 5th sounds bad, but you know, between the 2nd car and the 5th car, there was only 3 or 4 tenths, I can't remember exactly. So of course, if you go 1 tenth faster, you make 1 or 2 places. So yeah, I was quite pleased with my lap time, but disappointed that, you know, I hadn't switched on the lights earlier. To be honest, I haven't really looked at the championship position because, you know, having had so many races taken away from us with track limits and small issues,
We were not really in the fight for the top 3. I mean, even after probably Red Bull Ring, I was just looking at races, race results. That top 3 in the championship with the track limits and then the crash, that kind of disappeared that weekend. Kadangi paskutinėse 2 varžybose kažkaip blogai sustartavau, tai šį kartą toksai labai buvau užsikūręs gerai startą padaryti. Buvo tikslas nesiblaškyti, nebandyti ant kokių nors eksperimentų daryti, bet važiuoti paskui Keviną, važiuoti priešais, jis jo Brabhamas atstovėjo priešais mane važiavo. Tai tik išlaikyti svarbu atstumą ir niekur nenutolti. Aurelijus Rusteika, the pressure is going to be on to a degree, not to lose time early on. They've had a really unlucky season. A class win, yes, at the first event at Imola. They've never had an outright win. And if there's any bad luck going, it seems to be thrown the way of Aurelijus Rusteika and Michael Verger. So let's see how things fare over this last day of the championship. The race is about to get underway. The penultimate round then of Fanatec GT2 European Series from Paul Ricard. As the lights change, we go racing. And as Aurelijus leaps out of the draft, tries to gain ground. Nicholas Salins is on his toes as well. They're going to be 4 wide down towards the first corner. Bet kai pamačiau iš karto prieki manęs ten mašinų, tik tai 1, 2, 3, 5, ten visos krūva tokia. Ir visas pusės įklaido ir ant posūkio prasidėjo, vienas į kairę, kitas į dešinę. Ten viską ir taip, bet man taip sėkmingai atsidarė tarpas ir labai startavau, tai turbūt geriausias startas mano istorijai buvo. Iš 10 vietos į 4, taip gerai buvo. And by the time we got out of turn 2, we were P4. So, I mean, Aurelijus, superb start. The best start he's made, I think, so far. Tai nerimas tai buvo, nes, kaip sakoma, aš važiavau, mačiau, kad paskui konkurentai artėja ir stengiausi važiuoti maksimaliai greitai, bet dažnai vis laik žiūrėjimas į veidrodėlius vis tiek toks biškį nervina. Focus forward, don't look in the mirrors, hit your marks, good exits. The lack of practice, I think, didn't help Aurelijus, but of course he had a lot of cars behind, and I think that pressure started to build, and I think he just made a few small mistakes by braking too late in a few corners, which then added the pressure, and so we dropped a few places. Lyg tai pirmus ratus važiavau visai gerai, taip matyt dar konkurentą apšilinėja, bet po to jį matyt dasivyja, pradėjo žiūrėti, kur aš klaidas darau, ar ką tai ir pradėjo ruoštis lenkimam. Tai matėsi, kad jie greičiau važiuoja, nes po to, kai aplinkė, tai jie visi nuvažiavo greičiau. Rusteika under attack from Sledecka, who's going to have a go maybe into the virage. Dupont lines up for the inside line, does commit, does go through. Philip Sledecka goes by. 3 mašinas, man atrodo, mane aplinkė, tai atvažiavau 7 į pasikeitimą. Tai Maikas, kai šoko, tai jam iki Londžino artimiausio konkurento buvo 27 sekundės. Having only done the 4 laps on Thursday and the 5, 6, 7 laps in qualifying in the dark with the lights off, this was the first time I got an opportunity to drive the car with good visibility and good tires. Taip, bet jis tikrai važiavo labai gerai ir tą tarpą sumažino net iki 7 sekundžių, ta prasme, tai 20 sekundžių atsilošė, tai galvoju, kad labai gerai. It was difficult to catch the car in front, although the car in front was a lot slower. The gap was just too big. But we did, I set a very good lap time, so I was quite pleased with that. So I think overall we had a good race. We finished 5th, which is, a good result. Aš tai vertinu gerai, ką padarė maksimaliai, ką galima, galvoju, kad labai sėkmingas startas buvo. Važiavimas, viskas buvo puikiai. Jeigu trūksa greičio, tai jau trūksa, nieko čia daug nepadarysi. Reikia treniruotis daugiau. This is not going to happen again ever in Aurelijus's racing career, and probably never in mine either. Aš noriu važiuoti, duokite man tą ratą važiuoti, aš noriu. The excitement of motor racing